Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, how are you? I hope you always be happy and be healthy. So, let me properly introduce myself. My name is Rizal Biriza. In this video, we will talk about error classifying or types of error. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama, mari kita flashback dikit yuk. Dalam bahasa Inggris, terdapat dua istilah, yaitu mistakes dan errors. Pertama, apa sih errors itu? Errors adalah kesalahan yang berulang kali terjadi dikarenakan seseorang belum memahami bahasa tersebut. Sedangkan mistakes adalah kesalahan yang sesekali terjadi dikarenakan lupa sesaat, salah pengucapan, dan biasanya kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan sendirinya oleh si pembelajar tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, grup kami ingin menjelaskan mengenai tipe-tipe error. Pada analisis kesalahan, kita menggunakan survei strategi taksonomi dalam mengklasifikasikan kesalahan-kesalahan dalam struktur gramatikal. Taksonomi terbagi menjadi 4 subkategori. Yang pertama yaitu omission, kedua addition, ketiga misinformation, keempat yaitu misordering errors. Alright, the first subcategory will be presented by me, which is omission. What is omission? Omission is the error of leaving out an item that is required and utterance to be considered grammatical. Omission is indicated by the absence of certain items that must appear in the sentences. This usually happens in the early stages of second language acquisition. Kesalahan penghilangan atau omission adalah kesalahan yang biasa dilakukan ketika pembelajar menghilangkan bagian wajib yang menjadi syarat utama dalam pemenuhan struktur gramatikal. Okay, let's look at the example. My mother, smart cooking. My mother, smart cooking. Apakah ada yang aneh? Yeah, it should be my mother is smart in cooking. Next, look at the second example. Her hobbies playing football, reading a book. It should be her hobbies are playing football and reading a book. Baik, tadi itu adalah mengenai omission atau kesalahan penghilangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. And the next material is one of type of errors is addition. Addition is any usage of unnecessary items in the sentence. Addition is indicated by presence of unwanted items in sentences. The unwanted items do not appear in a well-formed utterance. This happens when the learner overuses certain grammatical rules of the target language. Next is example of addition errors is he does not to come. It should be he does not come. And the second example is she is still reading a book. That should be she is reading a book. We don't need to after subject and to be. So that should be she is reading a book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Clea Agustina and I want to explain about misformation. Misformation is characterized by the use of morpheme or faulty structures. This form of error or misformation also has 3 types of error, that is, regulations, archiforms, and alternative forms. Dengan kata lain adalah, misformation adalah kesalahan penggunaan bentuk yang salah pada morfem atau struktur. Seperti yang kita tahu, misformation terdapat 3 bentuk, yaitu regulation, archiform, and alternating form. Yang pertama yang akan kita bahas adalah regulation. Regulation is error that use the characteristic regular on formation or place that is not regular. Atau dengan kata lain, regulation merupakan penanda yang menyatakan regular yang ditempatkan pada bentuk irregular.
Seperti contohnya, you can see the example on this PowerPoint like runs, become run, goes, geese, fault, fell, and child's children. Itu adalah salah satu bentuk kesalahan dalam regulation. Yang kedua, ada archiforms which occur in language learning second. For example, a student may be in some way temporarily select just one demonstrative adjective in English this, that, best, and thus. Yang menyatakan bahwa hal tersebut menyatakan archiforms errors merupakan kesalahan dalam pemilihan sebuah bentuk untuk menyatakan sesuatu yang lainnya. Misalnya kesalahan pemilihan determiners seperti this, that, this, those. Kalau yang di sini contohnya example that house atau that houses. For such students, that is an archive demonstrative adjective which represents the entire class of demonstrative adjective. Or another example, student who may choose one member of the pronoun for self, service represent several others in that class. Atau dalam kalimat simpelnya, contohnya adalah misalnya that dogs are naughty. Itu salah. Seharusnya nggak pakai that. Karena dogs-nya itu pakai s, seharusnya that-nya itu diganti those. Dan itu untuk kalimat tunggal. Kalau misalnya dogs-nya mungkin nggak pakai s, bisa pakai that. Jadi kesalahan dalam archiforms itu biasanya seperti itu. Kesalahan pemilihan sebuah bentuk. Okay, the last is alternating forms. Alternating forms itu if vocabulary and grammar the student grow and develop, then the use of archiforms often giving a change or a path toward free elections, which is quite clear that to the various members of the class with which others. Jadi kesalahan ini ditandai dengan kesalahan dalam pemilihan kata yang tepat. Di sini dijelaskan, jika vocabulary and grammar the student grow and develop, dia sudah mempunyai banyak vocab and grammar, jadi dia makin bingung mau pakai kata-kata yang tepat untuk kalimat yang akan dia katakan atau dia tulis itu seperti apa. Kesalahan ini terjadi pada saat belajar bahasa kedua berada pada level vocabulary and grammar grow, tahap pemula. Jadi dia nggak bisa bedain kalimat yang pantas atau kalimat yang cocok untuk dipilih yang mana. Misalnya meletakkan subjek I pada posisi yang seharusnya diganti dengan me. Seperti Budi goes to school now atau I saw me last night gitu. Jadi her meet me in my brother's party. Seperti itu contoh dari alternative forms. Selanjutnya akan dijelaskan dengan yang bersama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alia Rani Pinasti. I will present you guys about misordering. Misordering error are characterized by the incorrect placement of morpheme of group of morpheme in an utterance. Error inserting or stacking in misordering is flagged by incorrect placement of a morpheme or morpheme group. For example, he is all the time late. The all the time late part, it turns out that the all the time late phrase is not exactly placement. It should be he is late all the time. Another example in dialogue. What Daddy is doing? I don't know. What is that?
It has an error in the I don't know what is that part. It should be what that is doing. I don't know what he is doing. For next example is a sentence. I met there some Germans. It should be I met some Germans there. An example for a phrase, another my friend. It should be my another friend. So that's all what I can explain about misordering. And that's a wrap for our presentation about survey strategy taxonomy. Thank you.